Hi dear friends, welcome to this class. Myself Manchu and I am here with you in helping you for the preparation of HSA English. And here we are going to start with module 1, poetry. And in the prescribed syllabus, we have Shakespeare Sonnet 121 as the first one. So let us move on to this. So before moving on to Shakespearean sonnet, let us see more about William Shakespeare. Some of the basic facts about William Shakespeare. We know he is well known as Bard of Avon or Swan of Avon. And he was born on April 23, 1564 in Stratford upon Avon. He was born on April 23, 1564 in Stratford upon Avon. In many competitive examinations, we used to have such a question, where was Shakespeare born? And there were many options given to us, Stratford upon Avon, Stratford in Avon. So be clear, Stratford upon Avon. And he was a son of John Shakespeare and Mary Auden. And at the age of 18, he married Anne Hathaway in 1582. And what about Anne Hathaway? Yes, you might have heard that his wife Anne Hathaway was 8 years older than Shakespeare. And Shakespeare died on April 23, 1660. And he had written at least 37 plays and 154 sonnets. And our sonnet 121 is one among this 154 sonnets. So before going to detail about Shakespearean sonnet 121, let us see what a sonnet is. A sonnet is actually a 14-line poem. A 14-line poem is called a sonnet. And this word sonnet, the word is derived from sonetto, an Italian word. Sonnet is derived from the Italian word sonetto, which means little song. It also comes for competitive examination. The word sonnet derived from sonetto, which literally means dash, which literally means little song. And sonnet was really first introduced by Petrarch in 14th century, but it was in Italy. So actually sonnet was introduced by Petrarch in 14th century in Italy, but in English literature it was introduced at first by Thomas Watt in 16th century. So be aware of it. Sonnet was introduced at first in Italy in 15th century by Petrarch, but it was introduced in English literature in 16th century by Thomas Watt. Okay. Now, which are the major types of sonnet? The major types of sonnets are Shakespearean sonnet, otherwise known as Elizabethan sonnet, because Shakespeare lived in the age of Queen Elizabeth. That's why Shakespearean sonnet is also known by the name Elizabethan sonnet. And another famous type of sonnet is Spenserian sonnet. And the other one is Petrarchan sonnet or Italian sonnet. So these are the main types of sonnets. And here we are going to discuss about Shakespearean sonnet and the sonnet number 121. Now let us see some basic features, some characteristic features about Shakespearean sonnet. We know a sonnet is a 14-line poem. So here Shakespearean sonnet is also 14 lines long. And Shakespearean sonnet is divided into 4 parts. So Shakespearean sonnet, it is divided into 4 parts. 3 quatrains and a couplet. Quatrains means having 4 lines. So his sonnet will be having 14 lines, of which there will be 3 quatrains and the last couplet. One couplet will be there. And these are typically 10 syllables per line, which are phrased in iambic pentameter. So these lines, Shakespearean sonnet, are written in iambic pentameter. What is the specialty of iambic pentameter? Or how many syllables will be there in iambic pentameter? Yes, there will be 10 syllables per line in iambic pentameter. And another specialty is that Shakespearean sonnets are always written in the rhyme scheme AB, AB, CD, CD, EF, EF, GG. So that is the rhyme scheme used in Shakespearean sonnets. And Shakespearean sonnets were composed in early 1590s. They were composed in early 1590s, but Shakespearean sonnets were published in 1609. So be aware of it. In 1609, his sonnets were published, and that too, his sonnets were published by Thomas Thorpe.
Shakespearean sonnets were published by Thomas Thorpe in 1609. Now, another feature is that out of the 154 sonnets, the first 17 sonnets of Shakespearean sonnets are known as procreation sonnets. So, the first 17 sonnets were known by the name procreation sonnets because they convince his friend the need to marry and to have children. That's why it is said to be a procreation type sonnet. And these sonnets were addressed to someone. So the majority of the sonnets, 1 to 126, the majority of the sonnets, they were addressed to a young man with whom the poet has an intense romantic relationship. We used to call him Mr. W.H., Earl of Southampton. And the final sonnets, 127 to 152, they were addressed to a woman known to modern readers as the Dark Lady, but her identity is not known. And the last two sonnets, 153 and 154, they are having some special reference to Cupid. So be clear about it. The first series, 1 to 126, they are addressed to Mr. W.H. The second series, 127 to 152, addressed to the Dark Lady. And the last two having special reference to Cupid. Now let us move on to our sonnet, the sonnet prescribed in our syllabus, that is Sonnet 121. Actually, his sonnets are having no titles, but they are gaining its popularity because of its relevance of the first line itself. So here also we have the first line there. Sonnet 121, it is better to be wild than while esteemed. And this sonnet 121 is also known by another name, No Fear. So this 121 is having another title, No Fear. So let us see the sonnet. "'Tis better to be wild than while esteemed, when not to be receives reproach of being, and the just pleasure lost which is so deemed, not by our feeling but by others seeing. For why should others' false adulterate eyes give salutation to my sportive blood? All on my frailties why are frailer spies, which in their wills count bad that I think good? No, I am that am, and they that level at my abuses reckon upon their own. I may be straight, though they themselves be bad. By their rank thoughts my deeds must not be shown, unless this general evil they maintain. All men are bad, and in their badness reign." So that is about Sonnet 121. So let us see in detail each line of this sonnet. We already said that his sonnets are having 4 parts, 3 quatrains and a couplet. So let us see each part in detail. You can see here, this is a first quatrain, 4 lines. This is the next quatrain, again 4 lines. And this is the third quatrain with 4 lines. And at last, we will be having a couplet. So this is a way he has arranged his sonnets. So let us see the first quatrain at first. "'Tis better to be wild than while esteemed, when not to be receives reproach of being, and the just pleasure lost which is so deemed, not by our feeling but by others seeing." So actually, he is saying that it is better to be bad or evil natured than having people think that we are evil. ചില സമയത്തെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ തിന്മയാണോ നന്മയാണോ എന്നറിയാതെ മറ്റുള്ളവർ അത് തിന്മയായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറയുന്നു വാൽ മീൻസ് ഈവിൽ തിങ്സ്, ഈവിൽ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ബി ബാഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ബി ബാഡ് ദാൻ ഹാവിങ് പീപ്പിൾ തിങ്ക് ദാറ്റ് യു ആർ ബാഡ്. സോ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ ചീത്തയായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ദുഷിപ്പുള്ളതായി കാണുന്നതിലും നല്ലത് നമ്മൾ ദുഷിച്ചവരായി തീരുന്നത് തന്നെയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. വെൻ നോട്ട് ടു ബി റിസീവ്സ് റിപ്രോച്ച് ഓഫ് ബീയിങ്, ആക്ച്വലി വി ആർ നോട്ട് ബാഡ്, ആക്ച്വലി വി ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് സച്ച് തിങ്സ്, then too people accuse that we are doing bad, we are doing such evil things. So he says that it is better to be bad, so we won't feel at their accusers. And the just pleasure lost which is so deemed, not by our feeling but by others seeing.
And by doing such things, by doing such evil things, sometimes we will not be getting such pleasure, not because of our feeling but because of others seeing. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ മറ്റുള്ളവർ തെറ്റായ രീതിയിൽ കാണുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ശരിയായ ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലഷർ കിട്ടാതെ വരുന്നു. സോ ഷേക്സ്പിയർ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ ബാഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവിൽ ഡൂയിങ്സ് ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ബി ബാഡ് ദാൻ മേക്കിംഗ് ദം തിങ്ക് ദാറ്റ് വി ആർ ബാഡ്. For why should others false adulterate eyes give salutation to my sporty blood, or on my frailties why are frailer spies, which in their wills count bad that I think good. So now let us see the next quatrain. For why should others false adulterate eyes give salutation to my sporty blood, or on my frailties why are frailer spies, which in their wills count bad that I think good. So here we can see some rhetorical questions used in his sonnet. For why should others false adulterate eyes? Adulterate means mixed with impurities. അതായത് ദുഷിച്ച കണ്ണുകൊണ്ടുകൾ. Okay, for why should others false adulterate eyes give salutation, give recognition to my sportive blood? Sportive blood means lustiness or his sexual adventures. So why these false people are recognizing my adventures, sexual adventures or lustiness, or on my frailties means moral weakness, or on my frailties why are frailer spies, which in their wills count bad that I think good. So he is saying that he is doing things that seems to him good, but to other people they are bad, and that is why they claim or they accuse him as an evil one, as a bad one. സോ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ തെറ്റുകളായി തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ ഒരിക്കലും തെറ്റായി തോന്നിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ശരി എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ തെറ്റായിട്ട് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു തെറ്റുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശരിയല്ലാത്തവനാക്കി കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാതെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ തെറ്റുകാരനായി മാറ്റുമ്പോൾ, തെറ്റുകാരൻ എന്ന് മുദ്ര കുത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഏൽക്കുന്ന മുറിവിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു തെറ്റുകാരനായി മാറുന്നത് തന്നെയാണ് എന്നതാണ് അദ്ദേഹം ഈ ലൈൻസിലൂടെ പറയുന്നത്. നോ, I am that I am, and they that level at my abuses reckon up their own. I may be straight, though they themselves be bevel, but their rank thought my deeds must not be shown. So he asserts bravely. He is saying that I am that I am. ഞാൻ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ. That they level at my abuses reckon upon their own. I may be straight, though they themselves be bevel. അവരാണ്, they are crooked. അല്ലെങ്കിൽ അവരാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗോസിപ്പുകൾ പറയുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ മറ്റുള്ളവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തെറ്റായ രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളെയും തെറ്റായ രീതിയിൽ അവർ കണക്കിലെടുക്കുന്നത്. സോ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ. I may be straight because he's felt that others are crooked. Others are really bad ones. By their rank thoughts, my deeds must not be shown. So എൻ്റെ deeds, എൻ്റെ actions അത് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും അവരെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ തെറ്റായ ചിന്തകളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. Unless this general evil they maintain, all men are bad in their badness reign. സോ ഹീ സെയിങ് ദാറ്റ് അവർക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എപ്പോൾ മാത്രമാണ്? എല്ലാ മനുഷ്യരും തെറ്റുകാരാണ്, എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഒരുപാട് തിന്മകൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴും ഈ തിന്മകളിലൂടെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോഴും മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ ദിശയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. സോ ഈ ഒരു 121 എന്ന ഈ ഒരു സോണറ്റിൽ അദ്ദേഹം ആക്ച്വലി വി നോ he seemed to be an homosexual one, so sometimes he may be accused of such things. സോ എല്ലാവരോടും അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പറയാനുള്ളത് ഇത്ര മാത്രമാണ്, എല്ലാവരിലും ഒരുപാട് തെറ്റുകളുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും തെറ്റുകാരാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിലെല്ലാം ഒരുപാട് വീക്ക്നെസ് ഉള്ളപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വീക്ക്നെസ്സിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യം നമുക്കില്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകളെ കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല. കാരണം എല്ലാ മനുഷ്യരും തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ തെറ്റുകളിലൂടെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും.
അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഗോസിപ്പുകൾ പറഞ്ഞും അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കളിയാക്കേണ്ടതുമായ കാര്യം നമുക്കില്ല എന്നതാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സോണറ്റിലൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് it is clear to you. Thank you.